Select Audience Live Uganda olunaku lwa leero nkwaniriza okubaka ensonga zatunyumyamu ogamba otya mu Uganda bwoli bwe gwanga lya Uganda ffe mu Uganda abaana balina engombo gye bagamba nti bali waweeru bali outside mufunze bidongo President Museveni yabita n'aba boda yabatadde bakole overnight all 24/7. Select Audience Live Uganda bwe mmala okukwaniza nkujjukiza nti mikono gyaffe CRK Planet bateekamu ku maanyi n'embavu nga n'abalala bonna Tavern Woods Kabuusu tulina mikwano gyaffe abali ebweru w'eggwanga lya Uganda mukola omulimu gw'amaanyi nnyo. Chairman waffe Rubega Bashir akoze ebintu bingi nnyo. Channel eno of course tufuba as much as possible okukula okusinga wetuli. For example, nyina bannamawulire abali mu United States of America, United Kingdom n'awalala abampeereza feedback ne banga singa selector kino kitereeza singa kino kikola bwoti. Ate nfuna y'abantu bangamba Select Audience Live Uganda, of course you host people ne mwogera ku nsonga nyingi nnyo, but how about the Select Audience Live Uganda we have known and we know when it comes to music commentary and analysis. Yes, today I come back to do some work regarding music in general. Select Audience Live Uganda bobanga obadde omaze ebbanga eddene ng'ondaba nkyaziza bukyaza abantu balala. Select Audience is a student of musicology, a student of music as a science, a student of entrepreneurship of entertainment, a student of production, a student of performance, a student of copyright, a student of many things when it comes to creative and performing arts and music as an art in particular. Ebintu ebyo oluusi ntera nnyo okubireka because abantu si bye baagala nnyo okuwulira, especially on this channel okusinziira bwe zeetambula. But again, you'll find musicians or music stakeholders abayaninga still about the same content. Uganda eri waweeru ng'ovudde ku biri ebya Select Audience Live Uganda. Of course nkwade background is obanga enough, and sometimes I end up confusing people because Select Audience Live Uganda is an FM radio programmer, music scheduler, a presenter who does as well radio production, FM radio production. I'm a music analyst. I do commentary about entertainment in general and music in particular as an art. Select Audience Live Uganda, like I said, I'm a student of audio production, programming, mixing and sound engineering a little bit. Select Audience Live Uganda can do songwriting, arrangement and composition. I chose to do away with the programming side. In Uganda tukola nnyo programming lwakuba nti tubayita ba producers. Not so many people in Uganda are qualified to be producers of music. Majorly we have domestic programmers. Tulina some few ku buli 10 osobola okusangako abantu nga basatu mu Uganda nga ba producers abaddala. People like Pademan we have, okay, tuyinza okigenda mu olulala ekyo naye nga Select Audience yasalawo okuva mu bintu biri ebya programming nadda ku banga can direct a session of composition, a session of arrangement, that is rhythm and melodies, a session of consultancy and etc. Uganda eri waweeru gemazima. Uganda bagiguddewo gemazima. Naye nze ndowooza tekyakoze nanjawulo. Now I'm right now talking to the stakeholders, audio producers, songwriters, arrangers and composers, the performers. Uganda up to right now mwadde mutulaba mu videos zaffe ezisembyeyo nga twogera nnyo ne tugamba abayimbi abasinza okubaira okufulumya music with substance yegundi negundi. It is so unfortunate that up to right now we have not been able to produce artists abayina amaanyi ago in Uganda. I'll tell you, I follow music so much beyond Uganda. Music mugoberera okusukka ku Uganda. For example, bwenzija wanengama nti in Uganda up to right now so and so yali ku top, gundi akyalaginze behind, mbasi kyogera kumukyawa. Actually most of the time when artists call me bangama selector, because when you say something abantu bajja kitwala, so chovola I do away with commentary and analysis. I'm kind of laid back when it comes to talking on TV anymore these days. Nayenga ate wekanganga ekyo of course kyengendedde ku ssomero. Nkola oba nsoma ne college bagita Berklee College of Music in Massachusetts, Boston now United States of America. Ebintu batusomesa bingi nnyo ku butya bwosobola okuyimirizaawo business eya music, batusomesa ebintu bingi nnyo bwosobola okuyimirizaawo a performer, how you can do career guidance, business administration and talent management.
mu Uganda tuyinza okubanga ebintu ebyo byonna byonna ffe betugenda eri ne tusoma tebirina nnyo kye byakoze mu Uganda wano. In Uganda we hear people say that Selector Williams is a celebrity, so and so is a celebrity, the other one is popular, the other one is famous. Ebintu ebyo olusi tubikozesa nabubi. In Uganda okusinza ku level yaffe tuyinza okuba we have celebrities according to the setup of Uganda, but real celebrities are not so much here in Uganda. Ojja kwekanga nti ebintu ebyo byonna twezinzezinyezza nnyo as an industry. Era lwaki nziza okukola video eno, it is because I get information from other countries ezinkubira to do consultancy or to offer consultants as a service. Nolaba speed kwe baddukira ndala nnyo. Mu Uganda wano weekanga nga ne bwe baatutadde tewaliwo kiraga nnyo nti baatutadde abaffe. Uganda eri biki? Ekisookera ddala Uganda kiri okusinziira ku Uganda nayo bwekula. Music industry, art industry, games and sports, leisure sector bikula okusinziira ku nsi bwekula. Tosobola kugamba music industry nti esobola okukula nga works, transport, air, water n'ebirala nga tebinnakula. Kiba hard omuntu oba omutumye ebintu bingi nnyo bw'omugamba nti Uganda ekule nga revenue authority tennakula. It is hard okugamba nti Uganda industry ekule ya creative and performing arts nga banking sector still has issues. You cannot say industry of creative and performing arts esobola okukula when the education sector and the entire ecosystem tennakula. It is hard to say that the creative and performing arts esobola okukula when even the democracy is just being talked about. Tujogerako bwogezi nti democracy. Seriously, now andaba olina okuba okimanyi nti mu Uganda democracy yatwogerako mwogere. Era constitution erabika etuuka ekiseera netusekerera negamba bano kiki bangamba kuba constitution etunudde eno naffe tukola bino. Democracy ataliiwo. So my point today is when you listen to people, of course tewali nsi mu Africa etebenkedde, tewali nsi mu nsi yonna nga yo balina democracy ali 100%. Of course even United States of America democracy yawa acting like drama, like comedy, ne ba acting ebintu byabwe ne be looking to be democracy. Ndoze n'abangereza n'abalala bonna. So as a student of music as a business, music as an art in terms of business, music as a talent, and a student who does coursework on talent management and administration, business management and administration in regards to music as an art, career guidance and administration, nza twala time nenkola wano coursework wange nkimanya bumanya nti ebintu ebiri ewalala tebinatuuka kubeera mu Uganda, not because tetwagala bibeerewo, it is because it is still a long journey to walk. For a long while tubadde nga wano fena nitwogera music waffe tekula, but today nga nsoma bintu birala nnyo nkizudde nti ensi ezimu ezirina we zeeseetuddeko ne zigenda in terms of creative and performing arts, games and sports and etc. Ebintu ebirala nabyo bikuze. Waliwo ebintu byotasobola kulaba nga tebikuze nolowooza ekirala kigenda kukola. Nkuwadde ku byenjigiriza. In Uganda education system is to whom it may concern. Wekasitosalawo nti omwana wagenda kusoma mu Uganda gwomanyi oba bakujjako ssente meka oba requirements za ssente meka. Kakati an education system that is like that tesobola kuvaamu kuzaala ba creators and performers abakulaakulana. Banking system, telecommunication, where you find telecom company ngebba banna Uganda data nga tewali ayogera, ngebba banna Uganda airtime nga tewali ayogera, telecom company nge okwata data GB 10 oziteekako mu ddakiika ntono ne bagamba osigazzaayo
70%, you have used so far 70%. Ngesimu yeri wali ne data tali activated. Eranga data tali activated, a telecom company will send a message telling you that you have used 90% of your data or data. Ngaba abasoma computer science bogera. Nga tonna activating that data, the same telecom company will come out and tell you that you have used 100% of your data. And Uganda Communications Commission, Minister of ICT, cannot do anything about it. And you expect the creative and performing arts to grow? Tuyina ebyemizannyo. I watched the tournament of African Cup of Nations finals, that is 2021, wadibagizanyo 2022. You watch that tournament right from the group stages. Gwe nochimanya bumanya nti Uganda ejire ekola ebyayo. Not because tobagaliza. Not because toyagala Uganda. Not because toli patriotic. Olaba bulabi when the people are playing no manya nti katuchireke. I saw Paul Biya, president of Cameroon, nga alwanagana oba bakulembeze ba Africa babashi nga ayagala okulabika okusinga Samuel Eto'o. Takikoleredde bwana Paul Biya, tokikoleredde ekyo lugero lala mpitidde obuyitizi naye olwokuba waliwo finals n'omulaba nga alwanagana because Samuel Eto'o amutwalako gundi. I've watched African news and got a chance to view witness the happiness of the abantu mu Senegal. The Senegalese people babuse mu banga. It is on record okukunganya kwa abantu no assembly nebikujjuko byonna celebrations eziri mu Senegal mbute zibangayo after taking this trophy ya African Cup of Nations finals. But when you listen to the FM stations on streamer.com, on worldwideradio.com, you can access TV stations and FM stations across the globe. Also logena worldwideradio.com and watch them. When you listen to stations, especially those broadcasting in English from Senegal, eri mabeganga tebanda chikopo badowulira abantu nga boogera bagamba but we are struggling because of government but fayo ebyo nakansoka embizi wano kanzire mu Uganda. In Uganda you will find games and sports in Slumberland. I don't know. Oba it is high time to be awule games education and games oba games education and system manya and the sports byawuke. Ebintu ebyo sibiwulira kanti omwana nga wangudde gold medal nga tugenda muwa edina oba nga tumusuubizza ennyumba. Ebintu ebyo weekanga nti bwe tutabifaako faba creative and performing arts tutawanira bwerere because olaba education system erina issues. Olaba games and sports nga bayina the Federation of Ugandan Football, FUFA. Olaba bayina a federation as well. Music has one led by Andrew Benon Kibuka, but there are factors remaining constant regarding why the federation is not functional. It is not operational. Of course, recently we have had people form up the Superstars Artists of Uganda Association, Uganda Musicians Association, we have had Audio Producers Association, Entertainment Journalists Association of Uganda, songwriters and etc. because of Uguru. Ebyo nabyo katsoke tubiteekaawo. My point is tugira twekaabira ku industry yaffe eyinza obutakula mangu nnyo olwa factors ziri nga the government, parliament as a legislature, judiciary, cabinet and fourth estate media olaba tebannatereera. Industry ya ato jakuba gitumya ebintu bingi nnyo. Tuli waweeru, of course tuli waweeru, ebivulu babitadde nga music yazzeeyo emyaka nga 10 emabega because ne music ne bwe yali tannakwatibwa nga tuli mu byaffe. Today it is hard to listen to a song nogamba yes, they are just minimal productions bogamba yes banyabo by Rema Namakula, it is a good song. You listen to some love ballads, some inspirational songs and they are good, but ebisigadde tubogola mu buboggozi. It is so unfortunate that Uganda will take many years to produce another
Jose Chameleon. I saw artists flocking nga bagenda nga bajjula ekagga okujjukira Moses Radio. I know and they know that they could do better than that. Mu Uganda waliwo kye tukola ekya okwebuzaabuza. Ekyo kye tugenda ekagga kya kwebuzaabuza. Tulina bye tusobola okukola ebiri beyond that. Because Jamaica singa gga nnyo compared to Uganda. Naye singa we can emulate, we can pick leaves or a leaf on how they have handled Robert Nesta Marley up to the birthday celebrations bamuzenga bamutegekera. Kubanga we can say anti Jamaica ansi yewe Jamaica engeri gyekuttemu ensonga. Of course I understand Bob Marley abadde international naye not so much international help has come okuyamba birthdays n'ebirala byonna ebikolebwa. I understand. Recently I saw a Land Rover nga bagi renovating nga bagiteeka museum n'ebirala nga ababenzi abangereza bagezeyo makanika okugiyambako. Naye Uganda eno tulina ba artists abasobola okukola a thing that is beyond what has been done at Kagga for the 3 or 4 years Moses Radio gyamaze nga afudde. Ebyo byonna bwe mmala byogera n'embinenya abayimbi nga nzirayo nga ngamba naye point is si bayimbi, the entire ecosystem, the operating system, me inclusive and other people have always come out to tell President Museveni to do something about the creative and performing arts. It is again wrong to tell him to do something about the creative and performing arts because President Museveni has a lot on his head and cares about many other things that are better than the music we are telling him to care about. Even in within the 10-point programs, like I've always told you, aba basajja n'abakyala teba planning irangako creative and performing arts, and not them alone. Nina abalala bonna babaddengawo. I understand tuli waweeru. Creative and performing arts eri waweeru no. Tuli mu kwebuzaabuzaamu. It is until other sectors and public sector or servants bonna ne service n'ebirala byonna nga bw'oyagala biyita nga bisoose ne bidda mu order nga biri called to order. Owuliriza abasuubuzi bye boogera, abo bali nnyo ennyonyi ne bagenda. Recently I've had that test and fry oba bagiliftings. Omusuubuzi ng'akaaba amaziga ng'ate alina omusolo guno guli direct gwaleeta nga n'ennyonyi alinnya bombardier olaba akaaba amaziga ate gwe mad dog. My point simanyi oba ntegeerekeka. Ensi ezikuze mu creative and performing arts zirina ebintu bye zikola nga biva ku mutwe. Abakulembeze abaali mu Nigeria abaali bali pro art, abaali pro literature be bayambako okukuza Gaaya yafa mu 2013, that is Kinua Kebe. Be babayambako. In Uganda bino byonna tweriko. Recently I asked someone about a general in Uganda that what happened. He used to gather artists to go and meet him, promising to revive this industry, to revolutionize the industry. What happened? Twaberanga ku channels zino, me inclusive, ngamba nti bannaye, nothing can go on and register success stories mu kitundu ekyo General gye yali akunganyiza abayimbi. One time I was told that during a meeting or a conversation or discussion on email, the General told them that let us work hard so that we can disprove Selector Williams. So some audio producers and some artists called me and wow, like Selector Williams, you're not safe. The General has brought up your name that we should work hard to disprove you. So man, I was like, okay, aba ayambyeko buyambi. Aba ayambyeko buyambi Katonda. Bible egamba nti zimusanzo yaleeta ebizibu. No. Ebizibu tebisobola kulemera kubaawo naye zimusanzo yabireeta. So benadamu, a group of producers who are telling me that the General is not happy with you because you have done commentary about his works nebirala
nga toli positive naye nali sikyawa Geno nali njogera reality nti yali tasobola kutereeza industry until nga amaze okutegera industry stands for what industry netegeeza ki ba artists tusobola bakuŋŋaanya n'obamalayo kyobula abamu confusing nga bwafuna songwriters ba audio producers nga bajja bwafuna ba audio producers nga ba sound engineers bajja bwafuna ba sound engineers bananyini b'ebyuma nga bajja bwafuna bananyini byuma ababiteekawo nga bajja. So up to right now my cry out is by artists. Of course the Uganda Musicians Association is in death cupboard eriwali audio producers banji nyonyo byali about getting money from the Geno ebyo biriwali. I understand many artists will come out and say Selector Williams, you're not being realistic. How do you say that an entire association was formed to get money from a government Geno or a military Geno? Ye lwaki kati bikyaliwo United Superstars Association, Stars of Uganda, led by Dr. One Jose Chameleon, whom I support a lot because I mukkiriza ng'owakabi bangi nnyo emisomo gyonna gye twafuna tugifunyeemu ki. It means the ecosystem yeetaaga okushekening netudda ku into our real senses, especially with the creatives. Abantu abo creating ebintu ebyo. You listen to a song nobuuza producer kyali producing. You listen to a song written by someone nogamba lwawandikiddwa muyimbi nti ye twamusasudde ne million 2. Business of record labels in Uganda is failing just because a person running a record label wants to run a record label like a WhatsApp group. Artists balemereddwa in Uganda because no too many artists have real managers. Most of them have damages. We don't have promoters, we have demoters and some good event organizers. Truly disorganized like that. So we shouldn't be so much excited about whether Uganda ejja kubeera ku top because the industry is open. But way forward is buli muntu yenna akola role ye mu butuufu bwayo. A songwriter fulumya oluyimba naawe wolaba nti lwero, an audio producer wezuule wawoosinga okutereerera obulungi ekintu kyosobola okukola obulungi kyolaba ng'okisobola bulungi nnyo. For example, some people are good at programming, others are good at capturing vocals. You may find another person good at sound engineering. You'll find a person who is so much perfect when it comes to mastering. You'll find a person good at compositions of literature, putting together the literature. Another person is good at arranging the melodies and rhythms when it comes to arrangement, composition and etc. Ebintu byonna okutuukirira nga tubikoze fe ababisoma tumala budde. I do consultancy for people outside Uganda. I do for consultancy for Nigerian artists. I was talking to some people in a WhatsApp group, and a person, a promoter who is, I would say, manager from Cameroon, brought out a point of why do Ugandan artists say that they don't want West African artists to perform in your country. Guy nampa analysis ng'agamba bannayuganda tebalina kulowooza ku kugoba ba Nigeria, kugoba ba Cameroon banagana. Of course nga nange nyinza okuba nkimanyi. Point is not about okugoba abantu baleme kujjawo. Naye bajja gy'oli olina okuba ready. In African traditional society wali tosobola kulemesa ngo mpologoma n'ebirala okujja mu makaago, naye abasajja abo babanga n'amafumu n'engabo. Nakwatanga enswa n'ejjajja eggomba, empawu zaabukanga bagwa 10, ensejjere around gwokutaano, naye nga tetusobola kulemesa ngo kujja kulya nswa emabega w'ekiswa. Ffe twayinanga kuyiga buyizi engo yeeyise etya. Bw'ogirakanga eri enswa n'otagitaataaganya, engo yabeerangayo naawe neetakutaataaganya. So tosobola kugoba bugobi Zuchu, tosobola kugoba bugobi nde naawe batasobola kugoba Eddie Kenzo. We should be considerate. Lwaki they come. By the way, you cannot have monopoly kweno bagitani ku nsi eno bweti buli muntu yene etuli wano ng'ensi yonna endi ku taabu n'ogana event organizer okuleeta Omale, okuleeta Wizkid. No, ate nga namwe mukolerera kubeera international. You as well want to perform in South Africa.
ate n'ogamba ogwo be bali. So a Cameroonian, bamuyita Cameroonian kyonna kye kiri, a guy from Cameroon who does promotion and management of arts, nangamba bannayuganda banno boyogerako nabo baleme kubeera primitive, baleme kubeera amateurs of business of entertainment, bakule bakimanye nti it is about kucraftinga work ali na quality and with value addition, which is true. Because if Selector Williams can do analysis, if Selector Williams can do a review about the Nigerian Idol, which is going on right now, but when I a review of an episode, they give me $200. I review, I give my opinions regarding how Dibanja and Simi were carrying their own the episode they are in terms of judgment and etc. Zibampa $200. Kati ulabanze nsobola kikolera Nigeria. Abantu nga James Proper in Uganda basomye online distribution and publishing. Kati nabo bagobe yeri eyo today nzizo kukola chap nga benetekera episode endala ezinaddako. Another episode that is at penned oluzungu lwange at penned okaje ekiri that is pending oba episode zezikyapendi zezinali nkola eza inspirational artists. Later on I brought in eyokolera nina abakubyatuwa nti olumu saagala nnyo kudominating this channel with my analysis and commentary because I'm a musicologist, manya nasoma music as a science and etc. naye ngezaako kuwa other people to as well give their opinions and proposals, ideas regarding the entire nation in Uganda. So today ekindeese okwogerako is industry yennyini teri open what the President Museveni yatuggula ebbanga lyetwamalanga tutambula to northern Uganda twafuna bitono nnyo ku bye twali tusuubira okufunayo. Kikaabya amaziga up to right now the international artist we have is Bobi Wine. Ate kiba kikumalamu amaanyi because Bobi Wine is not so much practical, tacha dropping a nyimba. You talk to a person from Angola, they will tell you, we know Bobi Wine, okay, we as well know Kenzo, we know Chameleon, okay, but the people they are talking about, a person will tell you Bobi Wine, Chameleon, Kenzo, Shiba. Up to right now we want to be international. Breaking news to you. Being international does not necessarily mean that you should produce all your works in English. Because not all countries across the globe speak English. We have listened to songs in French and danced to the songs. Nga tetusose kwebuuza nti voulez-vous danser kale okubeerako ekigambo danse nga tetubimanyi nnyo. We listened to songs from Democratic Republic of Congo. Ozalakana yo trezempoli, ozalakana yo trezempoli. Tuziwulirizanga bandeko ya basi yo balinga kabasi bandeko mibalite. We research later on netutegeera nti baali bategeeza nti mukyala balamu b'abantu basusse okutulugunya abakyala bebasanga mu maka g'abanyinaabwe. Bandeko ya basi yoyo is just musical. Balinga kabasi ya bandeko mibalite. Nuka okay. Kundi lwaki weyisa bubi? Boyisa obulungi ofa ozalaka nayo trezempoli. Then there is Savomo, Savo ya Chitoko, Savomo, sabuni nga balanga kalango ka omo. Another song is about naye baki suka sekotingang maye ogundi mpongo love. Onga inda yawo naye biko ezo nyimba za ndaya nti abantu abasinga balowooza nze mukya onomwami wange tetujja kuwangaala naye baswadde kuba tuwangadde ate omukwano gwaffe gujja kuba gwa lubeerera. And many other songs like Dembera Luchana Muburu, Kirira songs of Shefri Nike, Luchana Muburu, bikulaga nti ali unique. Many other songs maybe will not be eager later on. So you should not consider producing English content alone to make it to the rest of the world or rest of the globe. President Museveni is solution in the industry. It is too late. President Museveni tumulowoleze kubirala tumuleka abere mafuta tumuleka abere mbide is not an answer to the resurrection of this industry of creative and performing arts. And to make matters worse, like I've always said,
industry yali efunye chance eki kuba abantu abazza abamu tufunye abapoliisi abasirikale ne bafugako tufunye abantu nga Yusuf Lule bafuga creative art yafuna omukisa ogwo neguzanyiramu era omwe nsanga ba artists mbaga wa mulimba namwe ne president Museveni nita abasekerera mwene mulikawo artist wa mwene mugoberera ekirala ekyo see point ya today's video. Today's video is about let us not think that the industry is out nti tulina kye twakoze abali ebeerwa Uganda kambabulira amazima. In Uganda there is nothing. We are just doing mediocre. We are mediocres regarding all this music production and performance. Techo chetulimu. This video has to end here. Select Brilliant Live Uganda says goodbye. Thank you very much for my colleagues and friends at Mpombo African Restaurant in Tenatereera, Dubai. Ciao ciao, and to you who are watching me from across the globe and people from Massachusetts, Boston, that is Diana, my friend, Rebecca Bashir from United States of America, Alexander Ruja, Kapalaga, many people, Bati Badi from South Africa, Ali Mawala and etc. So Elector Williams says Mujiba Reko.